right. I want to start by thanking everyone for attending today's meeting. I have the great pleasure of introducing our speaker tonight, which is not only my dear colleague, but a dear friend, Shannon Landrum. She is going to be telling us about the difference in comparing the two main professional nursing degrees in the United States. And she's actually going to be telling us her own personal story as she has had both degrees. So she'll tell us a little about her story and again of how we are going to compare those two degrees. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Esta noche vamos a contar con la participación de nuestra amiga y compañera Shannon Landry. Ella nos va a hablar de los dos títulos de enfermería que hay en los Estados Unidos y nos va a contar su experiencia. Ella obtuvo los dos títulos hasta llegar al grado de enfermera profesional y nos va a contar su experiencia en este proceso. Thank you. Thank you, Amanda, for that great introduction. And thank you guys all for joining us tonight. I am a consultant with the Nash Group, so I actually do work for the company. And I have been with the Nash Group for almost 10 years. And so I'm a nurse. I've been a nurse for 22 years. And Pedro, I'll let you translate that just so you don't get... Ok, Shannon hace parte de nuestro equipo en Nash Group. Ella es una enfermera profesional y ha sido enfermera por más de 22 años. Okay, so I'm going to talk to you about comparing the two professional degrees in the United States. Ok, Shannon nos va a contar y nos va a explicar las diferencias entre los dos grados profesionales de enfermería en los Estados Unidos. Okay. So the two professional degrees in the United States, they're termed Associate Degree in Nursing, or ADN, and Bachelor of Science in Nursing, or you'll hear it termed BSN. So these two degrees actually have more in common than they have different. You can start your career as a nurse with either degree. If you want to become a nurse fast and with less costs, then most people would choose to become an associate degree nurse. So that would be the route that you would want to take. Really the type of education and the type of job opportunities that are available are the key differences. And we're going to go into a lot more detail about those differences. Los dos tipos de título que hay en enfermería en los Estados Unidos son el Associate Degree in Nursing, que lo van a escuchar como el ADN, el ADN, y el Bachelor of Science in Nursing, de BSN, que son las dos formas en las cuales se puede empezar la carrera de enfermería en los Estados Unidos. Los dos grados o los dos títulos tienen muchas más cosas en común y depende de la forma en la que usted quiera empezar la carrera como enfermera en los Estados Unidos. Y la variación entre uno y otro va en términos que vamos a analizar más adelante. Okay, so when it comes to professional skills, one may say that the ADN prepared nurse is what we call a technical nurse, while a BSN level nurse is a professional nurse. So you might hear those two different terms. En cuanto a las principales diferencias entre los dos títulos, ustedes van a escuchar, es que el Associate Degree prepara más en la parte técnica, pues más conocido como un título técnico, y el Bachelor es un título profesional. Both degrees prepare nurses to provide patient care that meets generally accepted standards. And this is why nursing training is professional in both the ADN and the BSN programs. Ambos títulos preparan a la persona para prestar el servicio y la atención a pacientes y por eso es importante tener cualquiera de los dos títulos para empezar el proceso profesional como enfermera en los Estados Unidos.
So how do you become an RN in the United States? I know a lot of you are working on that, and that is your dream. So in order to become an RN, if I'm a nurse or I'm a student in the United States, I need to either earn, and a student in any country, you have to earn either an associate's degree in nursing, so that ADN, or a Bachelor of Science in Nursing. And after you successfully graduate from one of those programs, you're going to take the NCLEX. So a BSN prepared nurse and an ADN prepared nurse both are required to take the NCLEX, which is the same examination. Ok, ¿cómo convertirse en una enfermera registrada en los Estados Unidos? En ambos, en cualquiera de los casos, hay que tener una preparación profesional obteniendo un título como un ADN o un ADN o un Bachelor, el BSN, y hay que tomar el examen de enfermería de NCLEX. Ambos títulos requieren del examen y parte del requerimiento es obviamente la preparación académica con cualquiera de los dos títulos. Okay. So I'm going to now talk about the two different degrees and really kind of talk about the differences. So an associate degree nurse is a 2-year college degree. It may take you 2 years, it may take you 3 years, it may take you 4. It just really depends on how many courses you take at a time. And if you're going year round, if you're taking, say spring and summer classes, obviously you're going to complete it quicker, but it's a 2-year college degree. El título de Associate Degree in Nursing requiere básicamente 2 años de educación. Puede terminarse en 2 años, en 3 años, en 4 años, dependiendo de la intensidad con la que se tomen los cursos y con la frecuencia que se estén tomando. Básicamente, el programa está diseñado para ser terminado en 2 años, pero puede extenderse en diferente tiempo. And this 2-year degree is completed at a community college or some other type of academic institution. That is, in your training and your schooling for this degree is highly focused on technical clinical skills and day-to-day care of patients, such as monitoring their vital signs, monitoring any adverse reactions, administering medications, monitoring for any side effects with those medications, and completing basic procedures and updating charting. El proceso pues la preparación académica es tomada en colegios comunitarios o en otros tipos de instituciones académicas y es básicamente enfocada en las habilidades técnicas de la profesión, como la toma de signos vitales, el monitoreo de pacientes, la administración de medicamentos, el monitoreo de reacción a estos medicamentos, y básicamente el proceso de documentación. Okay. And then the experience is learned for these nurses in this type of college program through the clinical rotations and labs, and through these they're going to gain that hands-on experience because they're actually taking a patient assignment and working with the clinical leader who is going to really teach them how to provide that hands-on patient care. Básicamente, en este proceso de educación, las habilidades son aprendidas directamente en el campo, porque normalmente incluye prácticas monitoreadas y prácticas hechas directamente en las instituciones proveyendo cuidado a los pacientes. And as I mentioned before, in the previous slide, they have to take the ADN in order to become licensed with your RN. You have to pass the National Council licensure exam, which is also called abbreviated at the NCLEX exam. Y como lo notamos en la diapositiva anterior, parte esencial del proceso es tomar el examen de licenciamiento, conocido como el NCLEX. Okay, next we're going to talk about the Bachelor of Science in Nursing degree.
or BSN. So this is a 4-year college program. And this can be achieved in as little as 4 years, or it can also be achieved in 5 or 6 years, depending on how many courses you take at a time. And this includes all the training that I just went through for the ADN program. So if you're in a bachelor's program, you're going to do everything that an ADN program would include. Ok, ahora revisemos el título de Bachelor of Science en Nursing. Este título académico toma 4 años para terminar y también puede ser, al igual que el título de ADN, está diseñado para ser finalizado en 4 años, pero se puede extender más tiempo de acuerdo a la intensidad con la que se tomen los cursos. Este título incluye toda la información y todos los cursos que se tienen que tomar para obtener el grado de ADN y está también basado en esos cursos. One of the main differences is in a BSN program, there's additional skills that are taught on critical thinking, informatics, leadership. There's more in-depth nursing curriculum that includes ethics, nursing theory, community health, developing nursing practice, nursing research, case management. It's a lot more in-depth. Una de las principales diferencias entre estos dos títulos es que el Bachelor of Science in Nursing incluye otro tipo de preparación como en pensamiento crítico, en liderazgo, en investigación de enfermería, en investigación y desarrollo de procesos. Es un programa que va más profundo en estas características principales o campos de estudio de la enfermería. They gain a better understanding of the cultural, economic, and social issues and differences that affect patients and influence their healthcare delivery, also affecting patient families. So they learn a lot more. It's just more in-depth training. It is touched on, all those things are touched on in an ADN program, but it's more elaborate, and you're taking separate courses on research, and you're taking separate courses on leadership and ethics and nursing theory. So it's extra classes, just with more in-depth information in those subject areas. Ok, en estas clases adicionales que se toman en este título, se gana un mayor entendimiento en diferentes temas que cobijan la enfermería. Temas como el papel social de la enfermería, la forma en la que las diferentes partes de la sociedad reciben el healthcare o el cuidado en salud, la forma en la que es entregado las teorías en enfermería. Es básicamente un programa más completo que va más a fondo en temas que tienen relación con la enfermería y que permiten el desempeño de la profesión. And just as I mentioned with the ADN nurse, the BSN nurse, again, has to pass that NCLEX exam in order to be licensed as a registered nurse. Y al igual que el ADN, la persona que tome el Bachelor en Science in Nursing tiene que tomar el NCLEX y pasar este examen para poder empezar a ejercer la profesión. So in addition to direct patient care, BSN nurses have the capability of adopting leadership, administrative, and management roles. Some BSN nurses may even qualify to advance in public health, nursing research, or education. So it positions you well. A bachelor's in science and nursing does position you very well for career advancement. Otra característica de este título es que debido a las habilidades estudiadas, la persona con este título puede desempeñarse en otros campos, como en la parte administrativa, en la parte de investigación, en el sector público o en posiciones de liderazgo. Es un título que permite avanzar más y crecer más dentro de la carrera.
Okay, so I wanted to go through some of the career opportunities for associate degree nurse. Okay, so the career opportunities that you see here would also be the same career opportunities for a bachelor's prepared nurse. Vamos a discutir las oportunidades de carrera que tiene una persona con un título en ADN, que en realidad son las mismas oportunidades que puede tener una persona con el bachelor o con el título profesional. Okay, so these jobs that you see listed here, they involve providing basic nursing care to patients in different healthcare settings. So we have a hospital, so really any inpatient area in a hospital, even outpatient area, a nurse that has an associate's degree can get a job. Lo que vemos aquí en la lista básicamente son áreas en las cuales una persona con un associate degree puede prestar servicio a los pacientes. En realidad, cualquiera de estas áreas es un área en la cual una persona con esa titulación puede desempeñarse. They can also work in nursing homes, rehab facilities, extended care facilities, a doctor's office. They can be a travel nurse and travel all over the United States and work in different hospitals and gain different experiences in different communities. Se puede trabajar en cualquier área de pacientes como hospitales, como ancianatos, en oficinas de doctor. Se puede trabajar también como una enfermera viajero, que básicamente puede desempeñar estas funciones en cualquier parte del país, o básicamente su trabajo es moverse a través del país para trabajar en estas áreas. Some will even become home health nurses, where you actually go to a patient's home and provide care to them in their house. That could be dressing changes, administering medication, even administering IV medication. Sometimes that's done at home. Dressing changes, I mentioned, just multiple different things that a nurse would do to take care of a patient in their home. Also, occupational health nurse and outpatient care nurse, and these nurses can even work on a psychiatric unit. So having that associate's degree does not hinder them from working in any of these areas. Otras áreas incluyen el cuidado en casa, que incluye muchas actividades como la administración de medicinas, la supervisión de pacientes, el chequeo, la aplicación de otras situaciones terapéuticas. También pueden trabajar en áreas ocupacionales o incluso en áreas psiquiátricas. El título como tal de la Associate Degree in Nursing no restringe a la persona en trabajar en ninguna de estas áreas. Now I'm going to talk to you about some different career opportunities that a bachelor's prepared nurse can have. So obviously the same job opportunities as the associate degree nurse, but they can also be a pharmaceutical nurse, an informatics nurse, an operating room nurse where they're actually scrubbing in and assisting the physician in the surgery, a nurse administrator, which would be a manager, director, any leadership role, and a case manager. Ok, ahora en las oportunidades que ofrece el Bachelor in Science in Nursing, incluye las mismas oportunidades que se tiene con el título de ADN y otras áreas adicionales, como por ejemplo las áreas farmacéuticas o las áreas de informática, incluso la sala de operaciones, donde tienen que vestir los scrubs y hacer todo el proceso de asistencia en las salas de operación, o otras actividades como volverse parte del área administrativa, directores, administradores, supervisores, o sencillamente volverse administradores de casos. Okay, so these jobs are often they have more complex responsibilities and duties. That's one of the differences as well.
Bueno, una de las diferencias es que estos trabajos tienen otro nivel de complejidad y cambian ciertas actividades y ciertas responsabilidades. Okay. If you are an ADN nurse and you want to go back to school to become a bachelor's degree nurse, it's not difficult. An ADN to BSN typically will take 18 months to 2 years to complete, depending on how many classes you take and if you're taking classes year round. So when you have an ADN degree already, you've already completed the first 2 years of your training for the bachelor's degree. Ok, el proceso para ir de una titulación de ADN a la al bachelor no es complicada. En realidad, la persona que tiene el título de ADN ya ha estudiado los 2 primeros años del título de BSN y puede tomar entre 18 meses a 2 años, de nuevo dependiendo de la intensidad que se tome los cursos que se requieren. They make it very convenient for nurses now to go back to school. You can do it full-time or part-time. A lot of hospitals even have universities that will come on site and actually have the program, the schooling right at the hospital. So it's right at your place of employment. Or if you don't want to do it in person, there's always an option to do it online. Actualmente existen muchas facilidades para hacer la transición de un título al otro y tanto universidades como hospitales y empleadores han facilitado mucho las cosas. Se puede estudiar el proceso a tiempo completo o tiempo parcial, incluso se puede obviamente hacer el proceso educativo en línea a través de Internet. Y hay muchas entidades educativas que tienen acuerdos con los mismos hospitales y el proceso educativo transcurre incluso en el mismo sitio de trabajo. And another great perk of working at hospitals in the United States, many of them will offer tuition reimbursement to their employees, which means they'll give you money and help pay for you. They give you money to help pay for your schooling. So, it's not coming out of your pocket. They'll give you a certain amount a year to contribute towards your education. Una de las grandes ventajas de trabajar en muchos hospitales aquí en los Estados Unidos es que existen programas en que los mismos hospitales proveen ayuda financiera para conseguir la titulación. Este aporte es un dinero que sirve para pagar el total o parcialmente los costos de la matrícula o los costos educativos. And I wanted to just mention some benefits of obtaining your bachelor's degree. So a lot of it is what I've already gone through. You're really going to just increase and build upon your current skills. So you're going to learn, a lot more things that are evidence-based, a lot more things on the importance of critical thinking. With the advancement in your career, so taking on different roles such as a nurse manager or an educator, anything like that, there is a higher earning potential with that, so you can make more money. And it really does position you best for that career advancement. Bueno, uno de los beneficios que tiene el obtener el título el Bachelor in Nursing es que permite construir las habilidades, el conocimiento basado en los conocimientos actuales. Complementa los conocimientos que ya hay y permite desarrollar nuevas habilidades en pensamiento crítico y en habilidades gerenciales que le permite a su vez avanzar más en la carrera y obviamente con estos avances en la carrera el potencial para mejorar el ingreso es completamente relacionado. There are some hospitals that do require their nurses to have a bachelor's degree, and that would be a magnet hospital. The earning potential for a bedside nurse that has a bachelor's degree versus an associate's degree, there's not a huge difference in that. Most everyone would start at the same rate
of pay. Some hospitals may pay a bachelor's degree nurse maybe $1 or $2 more an hour. Some do not. It's just a consistent rate. So it just varies by the hospital that you work in. Algunos hospitales requieren que su personal sea titulado con un bachelor en vez del advanced degree, pero estos hospitales son conocidos como magnet hospitals, que buscan atraer mayor calidad de profesionales, pero la gran mayoría de los hospitales, si el trabajo es en el cuidado de pacientes de cama, por ejemplo, no existe mucha diferencia entre el potencial de ingreso entre una titulación y la otra. Algunos hospitales pueden pagar $1 más la hora a la persona que tiene el título de bachelor comparado con el advanced degree, pero básicamente en términos generales no existe una diferencia a este nivel cuando se trata de cuidado de paciente en cama. Okay. And now I'm going to tell you my story, because I started for my first 18 years of my nursing career with an associate's degree. And I want to kind of tell you how that all started and how I advanced in my career with that associate's degree. Ok, ahora Shannon nos va a contar su historia. Ella comenzó su carrera con un título en un Advanced Degree in Nursing, y básicamente ella desempeñó su carrera por los primeros 18 años únicamente con ese título, y nos va a explicar y nos va a contar cómo fue el proceso y cómo pasar del Advanced Degree al Bachelor le sirvió en su carrera. I actually went to nursing school right out of high school. So I was given a full tuition scholarship to a community college in my hometown. And I took advantage of that scholarship and I entered the nursing program there, and graduated with my associate's degree when I was 20 years old. Cuando Shannon se graduó de la secundaria, fue directamente de la secundaria al colegio comunitario, donde ella obtuvo una beca para poder estudiar, y ella tomó la oportunidad y entró a la escuela de enfermería. Ella tomó toda su educación en esta escuela y terminó graduándose a los 20 años. I started my career in med-surg nursing, and I stayed in med-surg for quite some time. I also worked in telemetry. I worked in the ER. I worked in labor and delivery. And I also got to do a 6-month stretch in case management because they needed some assistance in that department, and they pulled me and trained me to cover. Shannon trabajó en diferentes áreas durante estos años. Trabajó en áreas como en el departamento de emergencias, en el departamento natal. Trabajó en diferentes áreas, e incluso en un punto fue requerida para trabajar en el área de administración de casos, porque se dio la necesidad, le dieron un entrenamiento, y ella estuvo trabajando durante un tiempo también en esta área. During this time, I also got married. I had twins, and 2 years later, I had another baby. So I was having kids, and kind of just still working as a bedside nurse. And then once my kids were a little bit older, I decided I want to do a charge nurse position. So I interviewed for a charge nurse position and took the position on a med-surg floor. Durante ese tiempo, Shannon quedó embarazada y se casó y quedó embarazada y tuvo sus primeros hijos, que fueron unos gemelos. Luego de un tiempo tuvo otro hijo, y una vez sus hijos crecieron un poco, ella decidió aplicar a una posición de enfermera jefe, y
tomó la aplicación, hizo la aplicación para esta posición y fue aceptada en esta área. I liked the role of the charge nurse so much that I decided I really wanted to focus my career on leadership. So I interviewed for a position for a house supervisor at the hospital I worked at, which you can see is in this picture. That's basically where I spent my entire nursing career. And I was given the position as house supervisor. And in that role, I was really the administrator in the house, so in the whole hospital on off shifts. So anything that happened, really was something that I had to deal with and come to a resolution for any issues. I did staffing, patient placement. I responded to every code within the hospital. You name it, I was there. My hands were in everything. Después de que Sharon estuvo en esta posición de enfermera jefe, se dio cuenta y disfrutó mucho esta posición de liderazgo y decidió aplicar a una posición administrativa superior a la que se encontraba ella. Ella trabajó básicamente toda su carrera en este hospital que vemos en la foto y aplicó esta posición, la obtuvo y como administradora general del área en el hospital, ella estuvo a cargo de muchísimas cosas como la planeación de horarios, el proceso de admisión de pacientes, resolver diferentes problemas. Básicamente cualquier actividad que tuviera que ver con el área de enfermería, ella estuvo involucrada. While working as a supervisor, my manager at that time left. And this is still when I have just my associate's degree. They approached me and asked me to be the manager of that department on an interim basis. And I did. Since my goal was to become a nurse manager, a nurse leader, I took that position. So I was an interim manager of what we called the Clinical Resource Center, which I had all the house supervisors report to me, the staffing specialists, the people that place patients, the flex pool, contingent nurses, I had probably 90 employees that reported to me. Una vez ella estando en esta posición de supervisora de esta área, el jefe de Shannon en ese momento se retiró y a ella le dijeron que aplicara por la posición del que era su jefe en ese momento. Ella aplicó, obtuvo esta posición y básicamente entró en una posición en la cual otros supervisores tenían que reportarle a ella y ella estaba básicamente a cargo de toda el área y perfectamente en un punto llegó a tener más de 90 personas a cargo. I did really well in this position as an interim manager. So when the position was posted to become the manager on a full-time basis and have that be my new position, I did apply for the position, interviewed, and was awarded the position. And one of the contingent things was that I did need to start taking classes towards my bachelor's degree at that time. En ese punto, básicamente, Shannon estaba haciendo la posición como un reemplazo de quien fue su jefe. Cuando la posición se abrió ya formalmente, obviamente le dijeron a ella que aplicara para esta posición y ella aplicó y la obtuvo, pero uno de los requisitos era que ella tenía que extender su educación y tenía que tomar clases para obtener su bachelor en nursing. So in 2013, I started a bachelor's program that was an RN to BSN program that was actually offered at the hospital I worked at. So the university came to the hospital. It was every Tuesday night, and it was a 4-hour class, and then there was a 4-hour online class that I had to take at the same time. So I was taking 8 credit hours. I was working full-time as a manager, and I had 3 children at home.
En 2013, ella empezó su proceso educativo, básicamente en un programa que el mismo hospital ofrecía con la universidad y una vez a la semana tenía que tomar clases, 4 horas de clase directamente en el hospital, en la universidad proveía las clases directamente en el hospital y tenía que tomar otras 4 horas online. Básicamente tenía que tomar esos 8 créditos educativos, esas 8 horas de crédito educativo a la semana, al mismo tiempo que estaba trabajando en su posición tiempo completo y estaba atendiendo su familia y sus 3 hijos. So I did my first semester, it was in January, and then I took summer classes. And then I had a little bit of a position change. So this would have been in August of 2013, I started working at the Nash Group and was starting a new position in which I had to really, focus on that and learn that new role. I did decide to stop going to school at that point in my career. En este proceso, Shannon tomó clases durante ese enero, luego tomó clases en el verano, pero más o menos hacia agosto ella cambió de trabajo, se integró a trabajar con nosotros en el Nashville y en ese punto ella decidió tomar una pausa en su proceso educativo. I started working at the Nash Group in 2014. I actually had another child in 2016 and then decided in 2018 to go back to school again. So I did start taking classes towards my bachelor's again at the same university, but this time I did it online only. And I graduated with my bachelor's roughly a year and a half later. So it took me about 18 months to finish everything. And I got my bachelor in August of 2019. So I've had it, and eventually I will go back to school for my master's, but right now I'm very happy with having the BSN. Eventualmente, una vez Shannon tomó y entendió los procesos en su nueva posición en Nashville, ella decidió retornar a la escuela. Una vez más pasó el nacimiento de su hija, decidió retomar el proceso otra vez con la misma universidad que estaba tomando clases cuando trabajaba en el hospital y se enfocó en el proceso, le tomó más o menos unos 18 meses terminar el proceso y obtuvo su grado como bachelor. Eventualmente ella quiere continuar su educación e ir por una maestría, pero de momento estaba muy contenta con haber finalizado y haber terminado su título profesional. So my point really with sharing my story is to really let you guys know that having an associate's degree does not hinder you from advancing in your career. I'm a living proof that you can really do anything that you put your heart and your mind into. And I wanted to be a nurse ever since I was 6 years old. And I achieved it when I was 20 years old. And then, my goal was always to get my bachelor's. And even though I got my bachelor's when I was, 36 years old, I think, it's still an achievement. And, I'm very proud of accomplishing that, especially, working full time and having children at home. La idea de Shannon de compartir la historia con todos nosotros es para mostrar que la titulación de técnica no es un impedimento para llevar una carrera y para poder avanzar en la carrera. Ella es prueba viviente de que no es una limitante. Básicamente hay que enfocarse en el trabajo y en las metas. Igualmente ella está muy orgullosa de obtener su grado de profesional, su título profesional, a pesar de que lo obtuvo cuando tenía alrededor de 36 años. Ella no pierde ningún mérito por esto ni nada, porque pues hace parte de su progreso profesional,
pero nunca fue un limitante en su carrera y ella lo puede atestiguar eso. And that's all. I have, Amanda, I'll let you kind of take over from Yeah. this point. Thank you so much, Shannon, for You're educating welcome. us about the difference between an associate's degree and a bachelor's degree. It was so good to hear that information. And even more, it was so great to hear your personal story and just what a testament it was to what you can do when you put your heart and mind into it, as you said, and that having an associate's degree, sky is still the limits, just as it is with the bachelor. So thank you so much, You're welcome. Pedro. Ok, queremos agradecerle a Shannon por compartir su historia con nosotros. Es una historia muy inspiradora y es una viva demostración de que no existe ninguna limitante profesional por el título. Simplemente con un título técnico se puede avanzar en el área y se puede obtener las metas simplemente enfocándose en ellas. Gracias. Thank you to Raul and Pedro for your translation during Shannon's presentation. What I'd like to do now is I'd like to open the floor to any questions you may have for Shannon. We can take questions via the chat box, or if you'd like to raise your hand, we can unmute you and take questions that way. This is a safe environment where everyone can practice their English, and all questions are welcome in all languages as we use our translator apps to help identify the question. So language is not a barrier here. Bueno, los invitamos ahora a que hagan sus preguntas, las pueden hacer a través de nuestra caja de chat. Están completamente bienvenidos a practicar su inglés en estas preguntas, o si quieren hacerlas en su idioma nativo, no hay problema. Por favor, envíenos las preguntas que tengan para Sharon y ella complacida las va a contestar. Okay, let's go ahead and start with Myra. I'm going to unmute you. Myra, if you're unable to click the unmute button. Hola, Myra. Hola, ¿Cómo estás? mi nombre es bien, gracias a Dios. Good, thank you. Sí. Mi nombre es María y soy licenciada en salud comunitaria. Actualmente trabajo en un hospital regional de Nicaragua, Bluefield. Entonces yo desde el año pasado ya he asistido a segundas reuniones con esta. Y yo me había, bueno, me encanta todo el programa que ustedes tienen. Yo sinceramente quiero estudiar con ustedes, quiero iniciar este año lo más pronto posible, pero algunas dudas aún las tengo porque no hablo idioma inglés. Entiendo de que en el programa está incluido. Tengo todas las ganas de aprender el inglés y mi objetivo de estudiar es que yo quisiera también emigrar y trabajar allá en un hospital, porque aquí ya soy licenciada y trabajo en este hospital con más de 40 pacientes. He trabajado en el área de cuidados intensivos, sala de cirugía, ortopedia, medicina, emergencia. Tengo 12 años de experiencia laboral y el trabajo es bien duro. Ganamos $300, a veces $270 mensual. Entonces yo digo, me voy a sacrificar por algo. Sé que uno, si se sacrifica, puede llegar a algo, pero mi edad no sé si es convaleciente. Tengo 33 años aún y quisiera saber de cuánto es el proceso y cuánto es lo más pronto que yo pueda terminar estas clases con ustedes.
Ok, María, Okay. déjame traduzco la pregunta. Amanda, Maria she's a nurse in Nicaragua. She has more than 14 years of experience. Mhm. She's currently working at a hospital, and she has experience in different areas like intensive care, the operation room, ER, and so many more. But she obviously is looking for the chance to do the whole process and immigrate and work here. Okay. But she's asking if her age is a limitation. She's I don't remember exactly. I believe it's 33. Okay. But also she wants to know how fast can be the process done. Okay. So these are all great questions. And what I'm going to do is I'm going to refer Myra to our informational meeting that we have twice every day and once every weekend on Saturday and Sunday. We have the same informational meetings for the Brazilian candidates as well. So what I would like to say is that age is not a limit at all. And to get more information, I'm going to put the link on the app or on the chat, excuse me, for her to go ahead and schedule a meeting to learn more about our process. María, María, Sí, Amanda va a ponerte un link en el que puedes registrarte para las charlas informativas. Nosotros tenemos unas charlas informativas con información más específica de lo que tú quieres saber 2 veces a la semana y una vez durante sábados y domingos. Tú puedes registrarte, asistir y aclarar más dudas al respecto. Pero en cuanto a tu pregunta de la edad no es una limitación. No existe ningún problema con sí. la edad. La sugerencia es regístrate a una de estas charlas informativas donde te van a poder explicar con mayor extensión cuánto puede tardar el proceso y cómo sería el proceso. Estas charlas también existen en portugués si alguien está interesado, si alguien me entendió en español. Ok. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema. Okay. We are receiving some questions via chat. So what I am going to do is I'm going to go ahead and get to some of these questions. Okay, so we have a good question. So one of the questions is, what degree is required for certification or homologation of your degree in the United States? Bachelor or technical level? And if we have more studies of or diploma or specialties or master's degrees, is that important to make promotions in the hospital? So first I'll let Raul and Pedro translate that question and then we'll go ahead and answer it. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el requerimiento en cuanto al título para el proceso en los Estados Unidos? Y si afecta en algo el tener un título técnico profesional o incluso una maestría en las oportunidades laborales que se puedan encontrar. Okay. So Susan, if you don't mind, I'll go ahead and answer this one. Yeah, I missed some of it, so yeah, go ahead, Okay. please. For the sponsorship of the EB3 visa, a associate's degree equivalent of an associate's degree in nursing or the equivalent of a bachelor's degree in nursing, what Shannon just compared in today's meeting, is required for the EB3 visa. For many countries, those with a technical degree are not qualifying or equivalent in their educations to the associate's or the bachelor's degree. So for many countries, this requires 3.5 years or 4 years of nursing school to have that equivalency. Ok, para el proceso de migratorio, para obtener la visa que permite hacer el patrocinio de las personas que quieren venir, es requerido que el título sea equivalente a alguno de los 2 títulos que discutimos hoy, el Advanced Degree o el Bachelor Degree. En algunos países,
la equivalencia con la educación de acá es similar, entonces pueden ser títulos de 2 años, pero la gran mayoría de los países realmente son 3 o 4 años para tener una equivalencia con el título de el Advanced Degree. Pero eso es algo que se puede revisar caso por caso y país por país. And then they're asking about advanced degrees or specialties or additional training. How does that work in terms of promotions in hospitals? Any additional training is great for a career advancement, but in not every case is it required. As you can see from Shannon's story herself, without those advanced degrees, she was still able to advance her career. So while it is helpful from some other promotions, it's not necessarily needed. Shannon, was there anything else you'd like to add to that? No, I think that was a good response. I mean, a lot of it I learned through experience. I mean, and I think experience is so valuable to have. And, you know, that's why I kept getting approached about different positions and really moving up the career ladder is because of the experience that I had and, you know, my hard work and dedication to the career. Ok, en cuanto a la pregunta de si cualquier educación adicional, especializaciones y maestrías tiene algún tipo de influencia en las oportunidades laborales, la respuesta es sí y no. Obviamente, el tener estos títulos permite avanzar o acceder a ciertas oportunidades al hacerse uno más, entre comillas, visible en los procesos, pero no son un requerimiento del todo como la historia de Shannon nos puede dar fe. Básicamente, enfocarse en trabajar duro y en ser bueno en las áreas en las que está uno desempeñándose, van a conseguir acceso a estas oportunidades también. Uno de los consejos que escuchamos de Shannon es que básicamente el proceso de aprendizaje en muchos de los casos se da en el mismo lugar de trabajo y básicamente es destacarse en estas experiencias, lo que permite avanzar en cuanto al tema de oportunidades laborales. Okay. I am getting a lot of questions here on the chat about the process. So again, kind of what does that process look like? How is it done? I'm going to ask that all questions regarding our process and how it is done, I'll direct you again to the informational meeting where they can give you in-depth details about our process, our offerings, the length of time it will take to complete your certification process, the NCLEX exam, the immigration aspect of it, the job interviews. So I'll go ahead and direct everyone to that for the informational meetings to get that information. In addition, it's very important to note that for the EB3 visa, again, just for those professional nurses who have an educational degree equivalent to that of a bachelor's or an associate's degree in the United States, it is not available for nursing assistants. Ok, hay muchas preguntas acerca de cómo es el proceso y las cosas que implican en el proceso. Para esto, hacemos énfasis en el link que está en el chat para que se registren las charlas de información, porque todas estas preguntas se van más a fondo en estos aspectos, en el tiempo que tarda el proceso, en el orden del proceso, en los temas migratorios, en el tema de las entrevistas laborales, de las oportunidades laborales que se presentan. Estos asuntos se ven en más detalle en las charlas informativas. Lo único a tener en cuenta es que el título profesional tiene que ser equivalente a alguno de los dos títulos que discutimos hoy. Desafortunadamente en el proceso actualmente no está abierto para asistentes de enfermería. Tiene que ser un título técnico profesional o un título profesional
con más de 2 años o 3 años de educación como mínimo. Shannon, we had a question come across. So their question is, what if they have an opportunity to work at a hospital, but then they're promoted and the promotion would happen to be at a hospital further away? In your experience with promotions in the hospital setting, is that typically done within the same hospital or within a system? And I guess, is it frequent that people look to get promotions or look at outside facilities to obtain those career advancements? You want- La pregunta que estamos discutiendo en este momento es, alguien se pregunta si estas promociones en el trabajo ocurren en el mismo lugar en el que se está trabajando o las posiciones aparecen en otras ubicaciones del mismo sistema hospitalario. ¿Cuál es la forma típica en la que esto ocurre? Si ocurre en el mismo lugar en el que se está trabajando o ocurre en lugares externos a donde se está trabajando. So typically, it's up to you. I mean, you're going to be the one that's going to apply for a new position. So if you are, for me, everything that I did was within the same system. So I stayed at the same hospital. I learned to really know the people. I mean, it was almost like a family. But you know, because I worked there for 13 years and worked in many different departments. But it could be within a system. If you're working at a hospital within a system and you see a posting for a position you're interested in, it may be at a different hospital, but typically that would be your choice, whether you wanted to leave and go to another facility. Ok, básicamente esto es, depende de ustedes mismos. Depende de donde quieran aplicar, porque cuando estas opciones se abren, estas posiciones se abren, es decisión de uno si las aplica o no. Normalmente pueden ocurrir dentro del mismo hospital o dentro del sistema hospitalario en un hospital diferente. En el caso de la historia de Shannon, todo lo que ella nos contó ocurrió en su carrera en el mismo hospital, las oportunidades se dieron en el mismo hospital, lo cual no es algo que sea pues poco común, pero también las oportunidades se pueden dar en cualquier otro hospital del mismo sistema hospitalario. And it's important to note too, as we're talking about those promotions, 1 minute, Raul, that the contracts that you sign if you go with the Nash Group are 3-year commitments to the hospitals. So if you do look to advance your career outside of the hospital, you must fulfill that 3-year commitment to that hospital if you utilize the Nash Group and our services with obtaining employment in the United States. Es importante anotar que si ustedes hacen el proceso con nosotros, ustedes adquieren un compromiso de estar en la posición en la que nosotros los ayudemos a conseguir por un periodo de 3 años. Entonces, el tema de avanzar y de moverse en la carrera depende de que ustedes cumplan primero esos 3 años de compromiso, si están haciendo obviamente el proceso a través de nosotros. Okay. Raul, I know you have a question from the Portuguese side. If you can jump over to the main channel. Raul, we are unable to hear you. Okay, let me jump into the Portuguese section. All right, Raul. Can you hear me now? Yes. Yes, Sí, okay. yeah. There is a question that is from a Brazilian girl, and she said that she has experience in occupational nursing, and she is asking for
sorry, she's asking if she can work in that area because she has experience in that area and she likes to work in that area. And she is asking if it's possible to continue working once she gets to the USA and in one hospital, if it's possible to continue working in occupational nursing. Okay, very good. Thank you. I'm going to take it back to the live You're audio. welcome. Yeah, thank you. Okay. All right, guys, I am back. So we had a question from a Brazilian candidate over in the Portuguese channel. This candidate has experience in occupational nursing and was wondering if she can utilize her skills here in the United States. So Pedro, I'm going to ask you to please translate that question, and Okay. then we'll have Sean go ahead and answer it for us. Ok, la pregunta que están planteando una persona brasileña en nuestro canal portugués es, esta persona tiene experiencia en salud ocupacional y quisiera saber si esta experiencia en salud ocupacional es básicamente utilizable aquí en los Estados Unidos. Okay. Sean? Okay, so yes, there are plenty of opportunities for people to work in an occupational health setting. What you'll see typically here is people can get hired into different like industries where they provide their own care for that. So I'm thinking that's what you meant by that for the occupational health nursing. And yes, those careers and opportunities are available. Do we here at the Nash Group offer those possibilities in careers? So we typically offer with direct hires at hospitals. So if they have an occupational health department, that could be an option. But again, our main focus is within a hospital setting. Right, that bedside nursing setting. Mhm. So again, some hospitals require a few of that 3-year commitment, maybe 1 year and med surg, and then be able to go to other departments. But definitely with our program, we are starting off with those bedside nursing at the hospital. But know that in the United States, there are many opportunities for occupational nursing. Ok, la respuesta es sí existe la posibilidad, hay muchísimas oportunidades en salud ocupacional aquí en los Estados Unidos, pero el foco de nuestro programa, la gran mayoría de los hospitales que utilizan nuestro programa están buscando gente para estar en el ambiente hospitalario, en la atención de pacientes. Algunos hospitales pueden tener áreas de salud ocupacional y requerir en las áreas de salud ocupacional. Esas serían unas oportunidades, pero no es una situación común. Algunos hospitales requieren que parte de esos 3 años que estamos hablando de estar comprometidos en el trabajo con esa posición, pueden moverse a estas áreas de salud ocupacional después de estos 3 años. Algunos hospitales son más flexibles y pueden permitir 1 año de trabajo en el hospital con pacientes y después moverse a las áreas de salud ocupacional. Pero en términos generales, oportunidades para salud ocupacional en general hay bastantes en el país. Okay, Ingrid, one more question from the chat, and then I'm going to go to you for and unmute you. But Shannon, this is a great question we got in a chat. So if there are both types of nurses, an ADN and a BSN at the same time on the same unit, are both nurses going to be doing the same task, or does one nurse have to do a different task than the other? Ok, la pregunta es, si en un hospital está al mismo tiempo, en la misma unidad, 2 enfermeras, una con el título de la Associate Degree y otra con el título del Bachelor, ¿van a hacer las mismas actividades? ¿Van a desempeñar las mismas tareas? So in answer to that question, they will absolutely be doing the same tasks. One bedside nurse with a bachelor's degree and a bedside nurse that has an associate's degree, you would never know. They're still going to be taking a patient assignment. They're still going to be the leader of their group of patients. And
doing everything that an RN, I mean, they both pass the same exam. It comes down to differences in their job opportunities and different classes within their college, but nothing to do with their clinical bedside nursing. La respuesta es sí. Básicamente van a estar haciendo las mismas actividades, la una al lado de la otra. No existe ninguna diferencia en el tipo de tareas que tiene que desempeñar la una y la otra. Las únicas diferencias, retomando lo que discutimos en la charla, es el tipo de educación que tomaron y el tipo de oportunidades que tienen más adelante. Pero en el momento de desempeñar tareas con los pacientes en el hospital, básicamente están haciendo lo mismo. Okay. Ingrid, I'll go ahead and unmute you. Ingrid? Ingrid? ¿No escucha? Ingrid, ¿nos puedes escuchar? ¿Puedes, por favor, quitar el silencio de tu micrófono y plantear la pregunta que tienes? Okay. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Ingrid Ramírez de Guatemala, licenciada en enfermería. Actualmente trabajo para el Ministerio de Salud, pero acá es muy difícil porque los trabajos son por contrato y pues los sueldos son bien bajos. Mi pregunta es, para inicio en su programa, ¿cuánto hay que invertir? Okay. Amanda, the question is basically how much is needed to start the program with us? That is a great question. So I'm going to again refer you to our informational meeting. The link is in the chat. We do offer different options that are available to our candidates. The primary option is $3,000 for our candidates to go through this process with us. But again, more information is available twice a day in our informational meetings. Please go ahead and sign up to learn more. Ingrid, de nuevo te vamos a referir al link donde puedes asistir a alguna de las dos charlas diarias de la información más a fondo de esto. Básicamente te podemos decir que el programa tiene un costo total de $3,000, pero si asistes a una de las charlas informativas puedes enterarte más de los costos y de la forma que sería pagado este proceso. All right, the next question we have is, I am studying for my bachelor's degree in nursing and I'm already a professional nurse. If I finish the process before receiving my degree, will I receive the courses if I passed at the university in the United States? So what I'm understanding this question to be is, if she goes through the process, gets certified as an ADN, and has credits later to become a bachelor's degree, will those be recognized in the United States? Can you explain a little bit? So basically the question is, she's already getting the associate degree and taking courses for the bachelor. So this is, I'm going to go ahead and send it to you, Pedro, in the chat box. Amanda, I would think that her degree would need to be recertified. Yes. Yeah, basically that's the question. The question is if the new credits that she's taking are being taken here in the United States. But okay, básicamente la pregunta es, tenemos a alguien que actualmente es una enfermera profesional y está en el proceso de recibir
de recibirse como profesional, pero las materias, la pregunta es si las materias serían aprobadas aquí en los Estados Unidos. La respuesta corta a esto es básicamente el proceso tendría que hacerse una recertificación del título para poder establecer si es equivalente al nivel educativo acá. Okay. Shannon, a lot of questions wanting to know the pay is, again, is there a difference in salary between the two? Does the ADN and BSN get paid any differently since they're performing the exact same tasks? It Muchas really, oh, preguntas, sorry. muchas preguntas son acerca del pago. Si existe alguna diferencia entre el pago entre las personas que tienen el Associate Degree y las personas que tienen el Bachelor Degree. It really depends on the hospital where you work. Some do pay a bachelor's nurse a little bit more, but it's not consistent to whether everyone does it. But it's anywhere from 50 cents extra an hour to $3 extra an hour. But I can tell you where I used to work, they were paid the same. So, if I was hired with a bachelor's nurse at the same time, we had the same experience, we were starting at the same rate of pay. Ok, la respuesta es, depende del hospital. Algunos hospitales tienen una variación en el pago, otros no. La variación puede ser desde 75 centavos la hora hasta $3 la hora de diferencia. Pero, por ejemplo, Shannon nos dice que en el caso del hospital en el que ella trabajó, si se estaban contratando dos personas con diferente título, pero el mismo tipo de experiencia y la misma cantidad de años trabajando, en realidad el pago iba a ser el mismo. Okay. Let's go take some live questions. Jennifer, if you can please unmute yourself. Yeah. Hi. Hi. Okay. Now I'm in United States. I wonder if I can make. I am bachelor in nursing in Peru. I wonder Okay. if I can do the process from here. I mean, right now I have a legal visa but it's gonna finish on April. So I don't know if there is a possibility to continue with my visa or exchange the status doing the program to be a nurse here. Okay. That is a great question. I'm going to advise you again to go to our informational meetings where they can tell you a little bit more about that. And any legal questions regarding that, we would advise you to speak to an attorney. And we are happy to assist and provide contact information for immigration attorneys if you need one, to find out about the status of your visa at this time. But regardless of that, if you're in the United States and you want to do this process, you certainly can. You do need to get documents from your university, which will usually require someone to go to the university and speak to them. So if you can send somebody on your behalf, but yes, we do have people in the United States who are doing this program with us. Okay, thank you. You're welcome. All right, Karen Miller. Hi. Hi. Nice to meet you, Karen from Costa Rica. Nice to meet you, Karen. Okay, my questions is if you have an exam preparations program. It's because my exam is in March, this March, and I don't know, I would like to know how much does cost. That is a great question, Karen. I'm going to go ahead and put my email in the chat box for you, and go ahead and give me an email. We can talk offline about that because we are heading up a new NCLEX program, and we're very excited about that. So it is kicking off here in the next few weeks. So I'd love to give you more information about that. Okay. Pedro, I sent you a
question. So we do have a question from a candidate wanting to know, again, if age is a limit, they have more than 20 years of experience. The biggest difficulty they have is language. So wanting to know if this is a process that they can proceed with. So do you mind translating that question in Spanish, please? Ok. La pregunta básicamente es, nos está escribiendo alguien que tiene 49 años y más de 20 años de experiencia y que le gustaría hacer el proceso, pero la única limitante grande que siente que tiene es el idioma. Y quisiera saber si esto es algún tipo de problema. Okay. So the answer to your question is, again, there's no age limit here in the United States in terms of obtaining employment. It is actually illegal to discriminate against age. So that is not a factor. In terms of the language is a necessity, not only for the visa, but also to obtain your nursing license in many of the 50 states throughout our country for foreign educated nurses. So my recommendation to you would be to really focus on that English, because that really is the foundation of completing this process. Ok, la respuesta es, de nuevo, la edad no es ningún problema. De hecho, aquí en los Estados Unidos es absolutamente ilegal discriminar por edad. Entonces, esto no es una limitante ni es un problema. En cuanto al inglés, el inglés sí es algo que es una base funcional de todo el programa, no solo porque es un requerimiento para el proceso migratorio y para el proceso de licenciamiento, sino porque en el ambiente laboral básicamente va a ser desempeñado completamente en inglés. Entonces, el consejo en este caso es enfocarse en el tema de aprender inglés. Okay. Thank you. Shannon, we had a question come through. Says, good evening. Could you please explain the schedule that you usually work with at the hospitals? Thank you very much. Ok, So la it, pregunta que oh, tienen para Shannon es si nos puede explicar básicamente el tipo de horarios con el que ella trabajaba en el hospital. so typically hospitals are 12-hour shifts. So it's either 7 in the morning to 7 at night or 7 at night to 7 in the morning. Some hospitals do still do 8-hour shifts where there'd be a morning shift or days is what we call it, afternoons and nights, and days would be 8 hours, 7 to 3, afternoons 3 to 11, and nights 11 p to 7 in the morning. Ok, básicamente eran horarios de 12 horas, que es normal y típico en la mayoría de los hospitales, de 7 a 7, 7 de la mañana, 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la mañana. Algunos hospitales aún trabajan con los turnos de 8 horas, básicamente un 7 a 3, un 3 a 11, un 11 a 7, pero la gran mayoría lo tienen estandarizado en 12 horas. And typically, if you work 12-hour shifts, you work 3 a week. And then if you work 8-hour shifts, it would be 5 a week to be equivalent to a full-time employee. Y normalmente si se trabajan turnos de 12 horas, son normalmente 3 turnos a la semana. Si se trabajan 8 horas, son 5 turnos a la semana. De esa forma se completa el tiempo completo. Okay. We have another candidate who's asking about their experience and whether or not they can obtain employment in their specialty in our program, or if they'll have to wait to advance in it. So most of their experiences is in hemodynamics and cardiology. And so they were wondering if it was possible to start out on a hemodynamic floor, or if they're going to have to start like on a med-surg unit before advancing to the hemodynamic floor. Ok, una pregunta que tenemos aquí es si se puede empezar a trabajar directamente en las áreas de experiencia. En este caso, la persona tiene una experiencia en hemodinámica.
o si tiene que empezar en otro tipo de áreas antes de poder moverse a las áreas de especialidad. And typically that would be, if we're working with a client that's hiring somebody into that area, then by all means, I think that that could be an opportunity. But if there isn't an opportunity in that area at that time, then, they would start working on a med-surg, telemetry floor, whatever is the need, and then be able to advance at that hospital to that area. Sorry, Shannon, I didn't catch the last part that you said. So typically, if we are working with a client that has openings in that area, the hemodynamics area, then that candidate could be eligible to interview for that position. But if there is not an opportunity available and we don't have a client with that opportunity available, then they would start out in a inpatient unit and then could work their way up or apply for a position in that area when one was open. Okay, thanks. La respuesta es, si tenemos clientes en el momento que el candidato esté buscando por una posición, si tenemos clientes que estén necesitando en áreas como por ejemplo hemodinámicas o otras áreas de especialidad, obviamente se puede aplicar por esa posición. De otra forma, normalmente hay más en áreas de pisos de enfermería normales, pero sí, si los clientes tienen necesidades en esas áreas, sí existe la posibilidad de aplicar, se pueden aplicar en esas áreas. All right. I believe that I went through as many as the questions that I had sent to me. I don't know if any other co-hosts had any questions sent to them that they would like to ask at this time. Okay, Raul, any other questions from the Portuguese channel? Okay, all right. Well, I would like to first thank everyone for attending tonight and say a special thank you for Shannon for joining and giving such a fabulous presentation and teaching us so much about the different nursing degrees we have here in the United States. Thank you for the opportunity. Okay. Muchas gracias a todos por asistir a la reunión de hoy. Muchas gracias a Shannon por compartir su historia con nosotros y hacer la excelente presentación que hizo. Y buena noche para todos. And before we say goodnight, I'd like to remind everyone of our upcoming webinars for the next several weeks. Y antes de despedirnos, queremos recordarles a todos de los próximos webinars que tenemos para las semanas que vienen. So next week we have our English Academy BSR presenting. They're going to be talking about learning how to learn in 2023. La próxima semana tenemos a BSR, nuestra academia de inglés, haciendo una presentación de cómo aprender a aprender en el año 2023. Mm-hmm. And I would like everyone to please mark your calendars. February 1st, we have one of our fabulous hospitals coming to present to us. So our topic is Get to Know Holyoke Medical Center based out of Massachusetts. They are currently hiring. So learn more about the medical center, the community that they serve, and what their culture is like at that fabulous hospital. You don't want to miss it. Ok, por favor, marquen sus calendarios para febrero 1. Vamos a tener a uno de los hospitales. Sorry, what is the name of the hospital? Yes, Holyoke Medical Center. Vamos a tener a Holyoke Hospital haciendo una presentación con nosotros. Ellos nos van a mostrar cómo es trabajar con ellos, el tipo de comunidad que ellos sirven y cuál es el ambiente de trabajo en un hospital como el de ellos. Ellos actualmente están contratando, entonces quieren mostrarle a posibles candidatos cómo serían las condiciones. Okay.
Again, thank you all for attending tonight. I hope you have a wonderful evening and I look forward to seeing everyone next week. De nuevo, muchas gracias a todos por atender a nuestro webinar y esperamos verlos la otra semana. And your favorite moderator, David, will be back. So even better. Ay, y la otra semana David va a estar con ustedes, que lo hace muchísimo mejor que yo. All right. Good night, Thanks, everyone. Pedro. Thanks, guys. Thanks, Amanda. Thank you, everyone. Thank you, everyone.